this is 31st Street though. Yeah. I didn't see you. I was reading that. Yeah, you're good. Are we allowed to be? Can I have your attention, please? TAP Air Portugal, flight TP202 with non-stop services to Lisbon, featuring the following passengers: Edison, Weź ich paszporty, bo dokładnie, moje też. Nie, Filip, poboczne chyba mi się nie daje. Spróbuj się rozłożyć. Rozłóż się, Filip. Ale nie teraz. Jak ruszymy, od razu się rozłóżcie. Filip działa, tylko trzeba powoli. Nie, musisz się całkiem wyprostować teraz. Powoli, jak przyciśniesz dużym dałkiem, to działa. Wir bitten Sie, sich mit den Sicherheitsvorkehrungen vertraut zu machen. We will now show you the safety features of this aircraft. Achten Sie...
und Parkposition erreicht haben und die Anschnallzeichen ausgeschaltet sind. Öffnen Sie dann die Gepäckfächer bitte vorsichtig, damit keine Gegenstände herausfallen können. Und bevor Sie das Flugzeug verlassen, überprüfen Sie bitte auch noch einmal Ihre Sitztasche, sodass Sie nichts bei uns an Bord vergessen. Kapitän Schramm und die gesamte Besatzung danken Ihnen, dass Sie heute mit Lufthansa und Star Alliance geflogen sind. Wir freuen uns auf den nächsten gemeinsamen Flug mit Ihnen und wünschen jetzt einen schönen Samstag hier in Frankfurt. Oder ebenfalls eine angenehme und sichere Weiterreise. Welcome to Frankfurt Airport, dear guests. Please remember to keep your seatbelt fastened until you've reached the parking stand and the seatbelt signs have been switched off. After we have parked at our stand, please take care when you open the overhead compartments as items could fall out. And please also check your seat pocket to make sure that you do not leave any personal items on board. Captain Schramm and the entire crew, thank you for traveling with Lufthansa and Star Alliance today. We now wish you a pleasant day here in Frankfurt or a comfortable and safe onward journey. Goodbye und auf Wiedersehen. Wiedersehen. Più che su voli brevi, Si ungono, si fanno robe strane. Sì, ovviamente. I was a pilot for TWA. Really? Yeah. Okay. Yeah, I was one of the last on fire.